Hello students, welcome back to MAAZTER YouTube channel. இந்த வீடியோல நம்ம 11th standard physics quarterly exam important questions தான் பார்க்க போறோம். So quarterly exam portions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா unit 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Unit 6ல 6.2.5 வரைக்கும் தான். நம்ம ஆல்ரெடி midterm examக்கு unit 1 and 2ல உள்ள important questions பார்த்துட்டோம். So பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம யூனிட் 3 to 6 வரைக்கும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். யூனிட் 3 லாஸ் ஆஃப் மோஷன். இந்த யூனிட்ல இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சுன்னா டிஃபைன் 1 நியூட்டன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ரெடியூசிங் மெத்தட்ஸ், pseudo force, நியூட்டன்ஸ் third law, what are inertial frames, under what condition will a car skate on a leveled circular road, then concurrent forces and Lamy's theorem. Important 3 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா concept of inertia, examples for inertia of motion and inertia of rest and inertia of direction, then Newton's second law, then show that impulse is the change of momentum, then show that it is easy to pull an object than to push it, then empirical law of static and kinetic friction, then need for banging of trucks. இவ்வளவு important 3 mark questions. Then 5 markல important questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா first law of conservation of linear momentum, use it to find the recoil velocity of a gun when a bullet is fired from it. Then motion of blocks connected by a string in 1 vertical motion, second one horizontal motion. Then explain the origin of friction and show that in an inclined plane angle of friction is equal to angle of repose. Then similarities and differences of centripetal and centrifugal forces. இவ்வளவு important ஆன 5 mark questions. Next unit 4 work, energy and power. இந்த யூனிட்ல important 2 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா first types of potential energy and explain the formulae. Then define coefficient of substitution. Then define power. Next define law of conservation of energy. Then define laws of kinetic energy in inelastic collision. Next important 3 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா differences between conservative and non-conservative forces with examples. Then characteristics of elastic and inelastic collision. Then an expression for power and velocity with examples. Then important 5 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா work energy principle and mention any 3 examples. இதுக்கு ஏதாவது 3 examples mention பண்ணா போதும். Then an expression for elastic collision in one dimension at various cases. இவ்வளவுதான் இந்த லெசன்ல உள்ள important questions. Next unit 5 motion of system of particles and rigid bodies. இந்த லெசன்ல important 2 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா first define center of mass, then torque and mention its unit, then example for torque, then what is coupled, then principle of moments, then what is the condition for pure rolling. Then important 3 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா finding center of mass of equilateral triangle, cylinder and square, then condition in which force can not produce torque, then methods to find the center of gravity of a irregularly shaped lamina, then parallel axis theorem. இவ்வளவு important ஆன 3 mark questions. Then 5 mark questions எதெல்லாம் important பார்த்தாச்சுன்னா types of equilibrium with examples, then why a cyclist bent while negotiating a curved road, expression for angle of bending for a given velocity, then expression for moment of inertia of a rod about its center or perpendicular to the rod, and expression for the moment of inertia of a uniform ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Important ஆன questions. Then rolling on inclined plane and expression for acceleration. இவ்வளவு important ஆன 5 mark questions. Next unit 6 gravitation. Gravitationல பார்த்தாச்சுன்னா 6.2.5 வரைக்கும் தான் நம்ம quarterly exam portion. இந்த யூனிட்ல important 2 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா superposition of gravitational field. Then is potential energy the property of a single object? Justify. Then gravitational potential, then escape speed in the case of the earth. Then important 3 mark questions எதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா
Newton's universal law of gravitation, then gravitational field and its unit, then difference between gravitational potential and gravitational potential energy, then points near the surface of the earth, the gravitational potential energy of the object is U equal to mgh. இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான 3 மார்க் கொஸ்டின். தென் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தாச்சுன்னா important features of the law of gravitation, then how Newton arrived at his law of gravitation from Kepler's third law, then expression for escape speed, and the final one is variation of g with altitude. இவ்வளவுதான் இந்த யூனிட்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். நம்ம பார்த்த இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பிடிஎஃபா மாஸ்டர் ஆப்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க ஆப்ல போய் செக் பண்ணிக்கலாம். தென் குவார்டர்லி எக்ஸாம் போர்ஷன்ஸ் ரிகார்டிங்கா உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் மாஸ்டர் ஆப்பை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மாஸ்டர் ஆப்ல எல்லா கான்செப்டும் டாக்குமெண்ட் அண்ட் வீடியோஸ் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்கோம். பாய்.